போயிட்டாங்க. யாரை எடுக்கலாம்? நல்லா இருக்கு. ஜீசஸ் மாதிரிலாம் முடி வச்சிருக்காங்க. இந்த ஸ்கார் பார்க்கறதுக்கு இந்த ஒன் பீஸ்ல வர ஷாங்ஸோட ஸ்கார் மாதிரியே இருக்கு. கேம் நேம் வந்து ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி ப்ரோ. ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி ஹாரி பாட்டர் அந்த புக்ல இருக்கு. அதே மாதிரி எழுதியிருக்காங்க. கண்டென்ட் எல்லாமே அதே மாதிரி தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. That was quite something. It was wonderful. I believe I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm eager to get a few cobwebs and some... That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. என்ன பேர் வைக்கலாம்? ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி விளையாடுறதோட ரொலோனோ சேவரோட இதுக்கு ஷாங்ஸே இருக்கும். Let's start. So story la idla adhe mari da start agum. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your findings. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Not at all. Ages since I've been to the castle. Owl particular அது நம்ம ஊர்ல ஜாலியா வளர்த்தோம். ஆக்சுவலா எனக்கு owl வளர்க்கணும்னு ஆசை. ஆனா நம்ம ஊர்ல தான் வளர்க்குவாங்க. நம்ம இந்த பேங்க்குக்குலாம் போவோங்க. செம்மையா இருக்கும். என்ன பேங்க்கு? அந்த கிரிக்வால்ஸ் கிரிங்கல் வாட்ஸா செம்மையா இருக்கும் அந்த கிரிங்கல் பேங்க்கு. மியூசிக்கே பயங்கரமா இருக்கு.
சவுண்டெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு மட்டும் கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. சரி குறைக்கணுமா இல்லை கம்மி பண்ணணுமான்ட்டு. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 3 years இந்த now, ஸ்டோரி it படிக்கணும்னா starts to make a டேரக்டா new 5th student இயர்ல up to தான் speed a ஜாயின் bit பண்ணுவோம். before the term நம்ம begins. ஹாரி பாட்டர் ஸ்டோரி படிப்பதான் சின்ன வயசுலயே ஜாயின் Professor பண்ணுவோம். Mentor. இதுல கொஞ்சம் லேட்டா ஜாயின் Professor பண்றாங்க. Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the வேற ministry. இதுல என்னென்ன கண்ட்ரோல் எல்லாம் மறந்தே போச்சு. Have you seen this? சார் இதெல்லாம் வில்லனா காட்டுவாங்க. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And இதெல்லாம் it was your பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் ஃபுல்லாவே. Eleazar who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. இந்த மியூசிக்லாம் போடணும். presumably from சரியா? Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait. We do. கிராண்ட் ஆனா இந்த ஸ்டேஜே செம்மையா இருக்கும் நினைக்கிறேன். வா என்ன கிராஃபிக்ஸ். ஏய் நில்றா நில்றா, என்ன கூட்டு போங்கடா, எனக்கு பறக்க தெரியாதுடா. இது வேற தனியா போகுது. ஃபைட்டர் மேனாடா அதை விட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. முடிச்சிட்டானுங்க. ஆமா டெலிபோர்ட் ஆயிடுவாங்க நினைக்கிறேன். வேற இடத்துக்கு டெலிபோர்ட் ஆயிட்டாங்க. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. ஜி கொடுத்தா வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. நான் கீபோர்ட் தரணுமா? என்ன கர்மண்டா, செம்ம ஸ்லோ கைஸ். What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage Oh, no. mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific அது வந்து place. டெலிபோர்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். I'm feeling better, sir.
if you'd like to look around a bit. I would. But I stay would. close. We've no idea who created this port key. Why? இந்த கேம் ஸ்டார்டிங்ல கிளிச்சா தான் இருக்கும். ரொம்ப பிரைட்னஸ் மாதிரி. வாவ். இந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் போனா செம்மையா இருக்கும். How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. So, those ruins. Those The ruins. port key was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. செத்துட்டானுங்களா ரெண்டு பேரும்? You're பாரா. sure you're all right and wouldn't mind indulging me? I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. அத்தனையுமே எல்லாத்துக்கும் அப்சல்யூட்லி அப்சல்யூட்லி. However faded it may be. மியூசிக் வால்யூம் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுக்கலாம். ஓகே. Mind your step. மியூசிக் வால்யூம் கம்மியாக இருந்தாலும் அதிகமாக காட்டுது. வேற என்ன இருக்கு டைலாக்? Okay. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. There's the கீழே quote down பாருங்க, below. செம்மையா இருக்கு. இங்கேருந்து பிரிச்சா இப்படியே இருக்கும். ஒரு தலடா. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to உனக்கெல்லாம் understand இன்னும் why wife such இருந்தா powerful என்ன, magic இல்லைன்னா என்ன? disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. எனக்கு வேற Is தூக்கமா that வருது. ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. வா. நான் தான்டா. Excellent. இனிமே எவனா வந்தீங்க அவ்வளவுதான். ஓகே. ஆக்சுவலா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். That was a bit rougher than I'd expected. சரி, இன்னும் பேசினா உன்னையே அடிப்பா அடுத்து. இன்னத்தை விட மாட்டோம். கைஸ், ஆனா காட் ஆஃப் வார்லாம் இதெல்லாம் உடைச்சா ஏதோ வரும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. Up there. ஓ ஓ. We're close now. It's Just just ahead. இங்க ஒரு ஃபைட் நடக்கும். அங்க போனோனே செம்மையா இருக்கும். Steady yourself. சரிடா. Reparo. வாவ். பாருங்களேன் எங்க தாத்தா பண்றது. ஓடு ஓடு ஓடு. Almost there. Yes.
அதான் வருஷம் ஒன்றும் வரல. Why would someone have built this here? I suspect they value their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. The minimap shows you it's running. Professor, it's a mural of some kind. Mural. அப்படின்னா Perhaps our host was a noted seer. Interesting. ஆராய்ந்து போவோம். இது பின்னாடி வழி காட்டுது. இந்த சைடு போய் பார்ப்போம். Professor, this statue. This may have been his home. ஆனா அந்த தாத்தா டபுள் டவர் மாதிரியே இருக்காரு. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Professor Fig. சீக்கிரம் வாடா. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that Slow glow, gate இருக்கு like the glow பின்னாடி. on the portkey container. In Merlin's name? Make the goblin. Godric's heart. அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். I don't believe it. இந்த இடம் தான் அந்த டெலிபோர்ட்டர்ல பார்த்தது நம்ம. கிரிங்கல்வாட்ஸ் பேங்க் தானே இது. காப்ளின் பேங்கர். என்ன நல்லா இவ்வளோ பெருசு வச்சிருக்காங்க. சாப்பிடும் போது குத்தாது. It can't be. Just a moment. Just a moment. Hello, Tata. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Yeah, welcome. Vault number 12, I presume. Hira சொல்லிப்பாரு. Precisely. The Key. key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. இந்த ஃபிக்குக்கு பதில் அந்த ஹாரி பாட்டர்ல இருக்க அந்த குண்டு தாத்தாவையே கொடுத்தா செம்மையா இருந்திருக்கும். வாவ், செம்மையா இருக்குது. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. ஓகே தாத்தா. இது ரொம்ப தூரம் போகும். போயிட்டே How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are சுத்திக்கிட்டே private போகுது. entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. வாவ், You'll want to take a breath. A what? இப்படி போனா பிரெத் இல்லை, எதுவுமே வராது. Before washes away all enchantments.
It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault We are number going 12 too was deep. commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. அதுக்கு என்னடா படுத்தா தூங்க முடியும் இதெல்லாம் வந்துட்டானுங்க செக்யூரிட்டி தாத்தா செமையா இருக்காரு அவரு ட்ரெஸ் தான் பயங்கர இதுல Vault number. வால்ட் நம்பர் Vault 12. Momentous day. On your way. அதான் கொஞ்சம் ரக்கடான ஆளு போல Professor, செக்யூரிட்டி தாத்தா that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that Yeah. same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. இறக்கி விட்டானுங்க எவ்வளோ நானும் Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In Hundreds that of time, years. no one has visited Vault 12. Until today. ஏய் இந்த ஏதோ காட்டுது Vault 12. செம்மையா இருக்கு Thank you for your help. அங்க மாட்டிருக்கும் காசுலாம் கிடைக்குது போலாம் போலாம் உள்ள What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. என்ன க்ளோஸ் ரைட் Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing ஆமா charm. இதுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு கொடுக்க போற மேஜிக் Let's see what we're missing, shall we? ஸ்பெல் Ready your wand and focus. இது ஆறு அழுத்தினா நினைக்கிறேன் Revelio. There, I saw something. Move Yes. a bit closer and try again. இதோ இருக்கு அந்த ஸ்பெல் இது அந்த க்ளோயிங் Door. Well, that's a start. ஸ்டார்ட் There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I ஆக்சுவலா saw in அதை the இதுல portkey பிளேஸ் container. பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Yeah. Lumos. Lumos. This is no ordinary vault. I San suspect we will need to Lumos. earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I இதுதான் do, நினைக்கிறேன் but to what end I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. அவன் தலையில கொஞ்சம் கிளார் அடிக்குது என்ன தேய்ச்சிட்டு வந்திருப்பான் போல
see something up ahead. What is it? That glow again. Glow. But on the floor. இந்த போய் நிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, sir, I'm fine. இவனை போட்டு தள்ளுமா? You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. ஒரு வாடியை போட்டா வரும்னு நினைக்கிறேன். Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. அம்மாடா. It is. நான் சொல்லிட்டேன்டா. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. கண்டுபிடிச்சேன். Perhaps you should cast Lumos. லூமாஸ் வந்து நமக்கு லைட் அடிக்கிறதுக்கு சொல்லி தருவாங்க. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. வாவ். ப்ளீஸ் நம்ம லூமாஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோனே செமையா இருக்கு. ஃபைட்டா ஓடு. அடிக்கிற அடியில் இன்னைக்கு ஒரு ஒருத்தனும் மண்டையை தள்ளிக்கிட்டு தாண்டா போயிருக்கேன். இதில் டீம் டாம் ப்ரொடெக்டாக இருக்கும். டைம் எடுக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண. வாவ். உண்மைங்களா நவருங்க இன்னும் ஒரு முடிவோட இருக்கேன். ஆனா இதுல ஃபைட் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு. வாவ். வாங்கடா எவனா இருந்தாலும் எனக்கு அடிதாண்டா. கூடலாம் இருக்கிறதுக்கு நான் தனியா போய் எல்லாரையும் அடிச்சு தருவான்டா. Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? இது வழி காட்டுது. இப்படிதான் போறோம். What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Yes. Oh. That's where they're leading me. That glow. இந்த ஒரு ரிவாலியை போட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னு Revelio. I suppose I'm on my own this time. இப்போ நான் மட்டும்தான் போட்டு இன்னைக்கு எல்லாரையும் அடிக்கணும். மூணு பேர் இருக்கானுங்களா? I need to align these statues with their reflections. ஓடாடி. வாங்கிங்கல்ல. Q during better stun enemies. Okay. ஏய், என்னடா வந்துட்டான். மூணு பேர் தானே இருந்தாங்க. நவரே
யார் வந்தாலும் அடிப்போம்டா. இது ஸ்டூப்பன் தான் அந்த இது அதை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே எல்லாம் காலி. Lumos. இப்படி பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட். வா ரைஸ் ஆனால் செம்மையாக இருந்துச்சு. அடுத்து அங்கே வேற ஒரு ஃபைட்டா போதந்தா அத்தனை ஃபைட்டா. இதுல இந்த மந்திரகோள் மேல பறக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு பிக்னு ஒரு அனிமல் வரும்ல, அது மேலலாம் பறக்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும். அதெல்லாம் இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து உள்ள தண்ணியில போய் பார்க்கணும் போல. பழைய நினைவுகள். There you are. How did you? What is this place? I don't know, but I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. உங்களுக்கு படம் பார்த்தா அது எல்லாமே தெரியும். இந்த டிராப்ஸ் அது உள்ள போட்டு ட்ரீம்ஸை பார்ப்பாங்க. மெமரிஸ். Follow my lead. Follow my lead. நான் தான்டா பார்க்கணும், நீ ஏன்டா பார்க்குற? உன் மண்டா பையன் அவனும் புரிஞ்சுட்டான். டபுள் டோர். இது வந்து அந்த காலத்து டபுள் டோர். இது செம்மையா இருக்காருப்பா. The portkey is well hidden, perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic. இதுல வந்து ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்னு ஒன்று இருக்கு. அது வந்து இவன் கண்ணுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். ஹீரோ கண்ணு. வேற யாரும் இல்லை. அகாதமி சாங்ஸ். With powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the ritual wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. சரியாண்டா, ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக். Astonishing. Can I Astonishing. see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... நமக்கு தான் இந்த ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் எதனால எனக்கு தெரியுது, இது எல்லாத்தையும் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும். Who were they? இவன் தான் மெயின் வில்ல. பாத்தீங்களா, பயங்கரமா இருக்கும். குள்ளமா இருந்தாலும் நம்ம பவர் பேசிட்டு. I was right. I was right.
Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going ஆமா to அந்த visit செக்யூரிட்டி Sir கார்டு Adam's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be அது எப்படா bygones. கொடுப்பான் ஹீரோடா அவன் உன்கிட்ட எப்படி தருவான் சொல்லு Sir, சார் they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access That's wrong, only to buddy. one with the key, and you didn't have them. go Naughty guys now powerful I have no patience for traitors. alright Now, where were we? I'm not giving you anything. ஆத்தல்ல என் தலைவன Well, perhaps your young friend here will be more helpful. சாரி ஆயிட்டோம் ரெண்டு பேரும் அவ்வளோதான் ஏன் ஷேட் ஆயிடுச்சு செக்யூரிட்டி கார்டு வந்துட்டாரு பா தலை ஒரு விளையாட்டிதான் வாடா வாடா எஸ்கேப் ஆயிடலாம் தாத்தா வா 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 I know a way out. நான் வேற ஒருத்தன் தாத்தா பையன் இன்னத்துக்கு தப்பிச்சிருக்கலாம் லூசு மாதிரி போய் நின்று இருக்கான் வா தப்பிச்சு Are you all right? yes Fine, yes, sir. yes. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. நான் சொல்லி கொடுத்தேன் Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. here Come. We have a sorting ceremony to get to. ஸ்டார்டிங் செரிமனி இல்லடா அது ஸ்டார்டிங் செரிமனி எனக்கு மந்திரக்கோள்டா போங்கடா ஏமாத்திட்டீங்கடா மந்திரக்கோளே வாங்கி தர மாட்டாங்க மியூசிக்கே செம்ம பயங்கரமா இருக்கும் காப்பிரைட் வந்துரும்போது லோடிங் கொஞ்சம் கிராஃபிக்ஸ் அடிவாங்க இந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க Oh, good. 3090 We haven't missed the விளையாட sorting ceremony. 4090 விளையாட I'm no expert, but that seems more appropriate. விளையாடா I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course. Okay, bye. Thank you. Wait up. Ready for the sorting ceremony? Da-da.
அது எதையோ உட்காந்து பேசணும். Phineas, Nigellus, Black. ஹெட் மாஸ்டர். Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There Sorting. were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. ஷார்ட் டெம்பர் போல. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. நீ டச்லயே இருக்கான் நாங்க. இந்த டச் செம்மையா இருக்கு. என்ன ஹாரி பாட்டர் மாதிரி Professor இருக்கு Weasley, ஆக்சுவலா. we've கண்ணாடி one போட்டு. more to be sorted. Welcome. ஏய் ப்ரொஃபசர் வீஸ்லியா? தெரியுமா எனக்கு. நம்ம தான் சூஸ் பண்ணோம். நான் ஸ்லிதரின் சூஸ் பண்ண போறேன். Ah, yes. A bit Yeah, older than the others, yes. aren't you? வேற மாதிரி You இருக்கு. come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. இது கண்ணு வாயில ஆனா செம்மையா இருக்கு. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. அதை தவிர வேற A எதுவும் சொல்ல certain மாட்டேன். sense of. What is it? கடைசி வரைக்கும் நீ அந்த ஊம் தவிர வேற எதுவும் சொல்ல மாட்டேன். இது எதுவுமே நான் A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart, exceptionally daring, undaunted by the unknown, willing Wow. to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. No. கிரிக்கெட்டர்லாம் போக மாட்டேன். Veteran of some more cunning, ambition and younger for intelligence. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Yeah. Slytherin. Don't I? You belong in Slytherin! எல்லாம் கிளாப் தட்டுங்க. இப்போ போய் அங்கே இருக்க சிக்கனை ஒரே ஒரு வெட்டுன்னு வெட்டணும். இதுதான் கெத்தாக இருக்கும். இல்லைன்னா வீஸ்லி ஆக்சுவலா அவன்லாம் நம்ம அப்புறம் தான் மீட் பண்ணுவோம். Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. No, எனக்கு Quidditch கேம் வேணும். Enough! Quidditch It's game not not as there. though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Okay. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. எல்லாரையும் நலம்பு சொல்றான் போல. இல்லை இதுல கொஞ்சம் மேப்லாம் கடுப்பா இருக்கும். எங்க போயிருது எங்க வர்றதுன்னே தெரியாது. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to Pleased to meet you. meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to யாருன்னு your அடுக்கிறானுங்க common room. நிறைய. Right this way.
It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. Okay. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Aspiration. Very Inspiration. well. Aspiration. Wow. Hey, password. Shay. Well done. Now, Somewhere go on there. in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Okay, ma'am. Thank you, Professor Weasley. Bye. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep Yes. well. அதுக்குள்ள விழுந்துருச்சா? தூங்கவே விடலையடா. நீ எனக்கு மந்திரக்கோள் வாங்கி தராம ஏமாத்திட்டானுங்க. நீ ஏன் கிளம்பி ரெடி ஆயிட்டான்? Looks like everyone's gone. Better head to the common room. இந்த மேப் மட்டும் பார்த்து. இது நம்ம அம்மா இருக்கலாம் வேற ஏதோ வருது. I suppose some introductions are in order. வந்தாச்சு. யார் அது? Well, I suppose. செபாஸ்டியன். No. Can I help you? Oh, எல்லார்கிட்டயும் you're the introduce new fifth பண்ணிக்கிறாங்க. year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a Sebastian. ministry இவன்தான் நம்ம escort to friend school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, அதுல எப்படி impressive. நமக்கு ரான் வீஸ்லியோ அந்த மாதிரி தான் Poor fellow. இந்த கேம்ல. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still அதான் a ஒரே bit of a blur, to be தலைவலிடா. honest. எல்லாம் அண்ணனோட Didn't need to பவரால. press. You just get yourself settled. We can talk more later. Okay, bye. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. Good luck. நான் ஒரு 3 பேர்கிட்ட இன்ட்ரோ듀ce பண்ணலாம். If you do that, you'll lose. Ugh, not going to move Hey, there, இந்த are செஸ் கேம் you? பா. ஆக்சுவலா गाइस இந்த மாதிரி விளையாண்டா செம்மையா இருக்கும். Don't say I didn't warn you. Check. ஒரே வெயிட். Told you. You should have listened to me. Yes. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are எல்லாருக்கும் என் டிராகனோட legendary. சம்பவம் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கு போல. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. பின்னாடி வர டிராகன் எலும்பு கூட்டுலாம் வர இருக்கு. Not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two எனக்கு about எப்போ அந்த flying. மந்திர I can தடுப்பம் teach you more than கொடுப்பாங்களோன்னு Kagala ever ஜாலியா did. நான் பறந்துட்டு Speaking இருக்கேன். of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Okay, Goodbye, bye. Imelda. Nice meeting you. சீக்கிரம்டா எனக்கு நிறைய வேற எங்கேயாச்சும் போகணும். இவனுங்க வேற இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி உயிரை எடுக்கிறாங்க. ஏய், இங்க பாருங்களேன் செம்மையா இருக்கு ஆக்சுவலா. என்ன I think I heard one. நம்ம சைக்கோ Doubt mermaids find us that interesting. கண்ணே பயங்கரமா இருக்கு. Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new fifth year. I'm Yes. Ominous. 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 Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How டிராகன் அட்டாக்லாம் நீங்க பார்க்கணும்னா அப்படியே கொஞ்சம் ரீவைண்ட் பண்ணி Well, it's போனீங்கன்னா good to டிராகன் have you in அட்டாக் Slytherin. Do நம்ம let ஃபைட் me know பண்ணது if I can எல்லாமே be of any பார்க்கலாம் help as ஃபர்ஸ்ட்ல you இருந்து. navigate your first days here. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all ஒரு mine. இன்ட்ரடக்ஷன் Don't be a முடிஞ்சு stranger. அடுத்த மிஷன் தான். Is the new fifth year Slytherin in here?
Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Okay. This. Professor Weasley எங்க இருக்கீங்க? இதோ இருக்காங்கப்பா. Dress கூட மாத்தாம இருக்காங்க. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Fifth year join பண்ணிட்டோம். First 4 year படிக்காம. Yes, your இந்த கதையில அப்படிதான். level exams. இந்த கதையில determine what type of career. ஹாரி பாட்டர்ல சின்ன வயசுலயே ஜாயின் பண்ண மாதிரி கொஞ்சம் லேட்டா ஜாயின் பண்ணான். With the headmaster and But இன்னும் கொஞ்சம் மேஜிக் எல்லாம் தெரியும். கேம்ல கதையில. We've devised something extraordinary to ensure your success. Extraordinary. Hey, இந்த புக் பா. ஹாரி பாட்டர்ல இந்த கடிக்குமே. வாவ். செம்மையா இருக்கு. இந்த மேப்லாம் நினைக்கிறேன். இந்த புக் வச்சு எங்க வேணா நம்ம போய்க்கலாம். What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. Thank you, ma'am. You would be wise to Auntie, take ரொம்ப full நல்லா advantage ஆன்ட்டியா of இருக்காங்க. this exceptionally valuable Thank you, resource. Weasley auntie. Thank you, Professor, but what do you mean சொல்லல. you will keep track of what I'm learning? Perhaps Keep seeing track. it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. என்ன டெஸ்ட்? ஆனா டெஸ்ட்ல வீக் ஆச்சு. ஏங்க இங்க ஏதோ 1000 மார்க் காட்டுது. என்ன தரக்கு I முடியல. certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. ஓகே நெக்ஸ்ட். சார் நம்ம அந்த கைடு யூஸ் பண்ணா அதில் தான் மேப் நம்மளோட மேஜிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இந்த குவெஸ்ட் அப்கிரேட் பண்றது அதெல்லாம் அதில் தான் இருக்கும். yourself about wizarding lore. ஓகே மேம் சீக்கிரம் போங்க. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Revelio. இதோ இருக்கு பா ஃபீல் கைடு. இது ஒன்று கொடுத்துச்சு அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாத ஸ்கேப் கொடுத்தா நான் சொன்ன கைஸ் இதுதான் நம்ம லெவலு நம்மளோட மிஷின்ஸு இந்த ஃபீல்டு கைட்ஸில் போயிட்டு நம்ம அப்புறம் என்ன இருக்கு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். உள்ளே போனால் மேப்பு எல்லாமே நிறைய இருக்கும். Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஹலோ நவீன் ப்ரோ, மணி கேமிங் பாயிண்ட். ஆமாம் ப்ரோ, மைக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ப்ரோ. எனக்கு லேட்டாக வந்திருக்கு எல்லா மெசேஜஸுமே. லேட்டாக ரிப்ளை பண்ணதுக்கு சாரி. சீக்கிரம் போங்க ஆண்டி, சீக்கிரம் போங்க. இந்த ஃப்ளேம் பாயிண்ட் வந்து நம்ம எங்க வேணா டிராவல் பண்ணிக்கலாம். Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Yeah. நம்ம இப்போ கிராண்ட் ஸ்டேர் கேஸ்ல இருக்கோம். இதுல வந்து in this view flow flames available in that region. இதுல இந்த ஃப்ளேம்ஸ் எதெல்லாம் ஆக்டிவா இருக்கும் நம்ம டைரக்டா உள்ள போய்க்கலாம்.
டிராவலிங் மாதிரி இதில் Here we are. Quite the time saver. These Correct, stairs lead directly to Central Hall. You can get almost அந்த பறக்கிற anywhere புக்கெல்லாம் in the நம்ம castle பிடிக்கணும் quickly அதுக்கு இன்னும் from நம்ம Central ஸ்பெல்லு Hall. வரல நமக்கு ஸ்பெல்லு வந்தோடனே நம்ம பிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம் Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes அவ்வளோதான் today. ஆன்ட்டியோட And வேலை I'd like to முடிஞ்சிருச்சு be sure you நம்ம get to இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக கிளாஸுக்கு போக Hogsmeade as soon வேண்டியது as possible to replace the supplies you lost on the way here. தேங்க்யூ ப்ரொஃபஸர் Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, Bye, and bye. you have much to learn. Happily, Auntie. your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. ஆமாம் You did, Professor. பேசிக்ஸ் தான் He's been கொடுத்தாரு terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. ஓகே ஆண்டி We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Explore. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of ஆண்டி spellcasting. கண்ணாடியில் கிளாஸ் இருக்க மாதிரியே தெரியல I'm afraid வெறும் I ஃப்ரேம் can't take மட்டும் all the credit மாட்டிருக்காங்க there, Professor. They've a rare நீங்க நல்லா பாருங்க அதுல எங்க கிளாஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை. Well, I'm just glad you both arrived. அதுவும் மேஜிக்கல் கிளாஸ் போல டைரக்டா Perfectly good பார்த்துக்கலாம் boats and வெறும் carriages ஃப்ரேம் to மட்டும் போட்டா Hogwarts, உள்ள இருந்து and you டைரக்டா chose to தெரியும் fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember Okay, to Auntie. use Bye. your field guide. It will be Okay. invaluable to you. ஓகே நான் அப்புறம் கால் பண்றேன் போயிட்டு வாங்க Invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we Innuma. can't get you to Hogsmeade. ஆல்ரெடி with அதே those தான் supplies. இருக்கீங்க ஓகே இந்த ஆள் வேற It's good இருப்பானே to see you, அடிச்சு Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? அதெல்லாம் இல்லடா Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We ஓகே don't தாத்தா know where பாய் this path we've embarked upon will lead. வா இதுல கைஸ் ஆனா இதான் கடுப்பு ஆனா இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் போச்சுன்னா செம்மையா இருக்கும் ஃபைட்டு நிறைய அனிமல்ஸை காப்பாத்துறது And she may feel obliged to share இந்த details with the இதுக்கப்புறம் தான் அந்த headmaster. பாண்டு வாங்குறதுலாம் வரும்னு நினைக்கிறேன் மேஜிக் அண்ட் பாண்டு Understood, Professor. மந்திரப்பு Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you போர்ஷன்ஸ் possess எல்லாம் அதுல இருக்கு obliges you நிறைய to be இந்த well ஹெல்த் trained. போர்ஷனு Happily, you ஆக்சுவலா have the நம்ம கிளாஸ் benefit ஆஃப் of an கிளாஸ்ல யூஸ் பண்ற exceptional மாதிரியே நிறைய skeleton of போர்ஷன் witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you.
Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own ஆக்ஸ்மீடுன்றது wand. அந்த You'll enjoy Mr. ஃபர்ஸ்ட் Ollivander. பார்ட்ல He's போய் an மந்திரக்கோள் exceptional வாங்குற இடம் craftsman மாதிரி and a இந்த good இடத்துல friend. ஆக்ஸ்மீடுன்றது. I shall reach out when I have more information about நம்ம her போய் நமக்கு ஏத்த மாதிரி mysterious கஸ்டமைஸ் escape. பண்ணிக்கலாம் For now, மந்திரக்கோளை. focus on your classes and pay attention. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா More than சப்ஸ்கிரைப் your பண்ணிட்டு hours பாருங்க may guys. hinder சேனலுக்கு the ஒரு magic லைக் you are பண்ணுங்க. able to master சாரி within வீடியோக்கு these ஒரு லைக் walls. பண்ணுங்க. சேனல் ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி. நம்ம இப்போ எங்க போலாம்? 2 இடம் இருக்கு. இது என்ன? இது வந்து டிஃபென்ஸ் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சாம் கிளாஸ் இருக்கு. அப்புறம் டிஃபென்ஸ் கிளாஸ். ஓ, இது வந்து ட்ராக் பண்ணும் போல. சரி, இப்போ இதுல அங்கேயே ஒன்று எஃப் கொடுக்குற மாதிரி ஒன்று இதுல எப்படியாது நம்ம கிளாஸுக்கு போனா அங்க சாம் கிளாஸ்னா என்னது ஏதோ ஒன்று இருக்கும் பேச நான் மறந்துட்டேன். இதுக்கும் நிறையா Professor Ronan tends to go on a bit. Charm class. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாம் கிளாஸுக்குள்ள என்ட்ரு ஆயிருக்கோம். Here, behind you. There is an open seat here. வரண்டா தலைவா. Hello, I am Nettie. Natty. So Hello. you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Hey, தலைவா professor. Begin? Welcome to year இந்த 5 of சர்க்கஸ்ல வர மாதிரியே charms. இருக்கா? This will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. புக்க புடிங்கிட்டா. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? சாம் ஸ்மெல்லா. ஓகே, இப்போ நம்ம சாம் ஸ்மெல் தான் கத்து தர போறாங்க. It seems that we are in dire need of review. Everyone get into Review. pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those ரொம்ப சிக்கனா textbooks அப்படி to தரவா இருக்காரு use, the guys. blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Get into place. சாம் ஸ்மெல். நம்ம கிட்ட வர வைக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன் சாம் ஸ்மெல்ன்றது. அதான் ஆக்கி. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. நம்ம அடுத்த டாப் டெக்ஸ்ட்.
I've always found that Oh, fun goes hand in இது hand with ஒரு கேம் mastery, கைஸ். as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? இந்த So, vacuum பயங்கர. what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? ஆமா. வா. So why don't we have our newest student start us off? Hmm? Eh? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, very good. Splendid! Happens to the best of us. Excellent control there. அப்பா, ரெண்டு இதுவும் நிறுத்திட்டேன். இன்னும் ஒண்ணு நிறுத்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். சரி, Very மூணுத்தையும் good. நம்ம Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Serira. Onai, would you care to give our new student a மூணு பேர் bit of a போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். challenge? Come on up. நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுல நம்மள You be the போடுவோம். blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? ஓகே, நம்ம Yes, sir. மோனாய், நீ ஸ்டார்ட்டா நான் ஸ்டார்ட்டா? மோனாய் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா. மோனாய் ஒன்று எடுத்துட்டு வந்தா. இப்போ நம்ம இன்னொன்று எடுத்துட்டு வரணும். மோனாய் பெரிய ஆளு கைஸ். ஷாங்ஸ்டன் நான் ஆளு. Accio. ஓ Not to worry. Watch these. மோனாய் வெரி கிடைக்க. There we go. கீழே தரலான்னு பார்த்தா Let us see this. நீ கீழே போட்டுடா தயவு செஞ்சு. தப்பிதாவது கூட கீழே போட மாட்டேன்டா. That is how it's done. நம்ம என்னன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம 50ல நிறுத்தணும்னு பார்த்து போச்சு 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 போச்சு. Ah, you almost had it. ஓகே, நீ கவலைப்படாது, நம்ம இன்னொரு ரவுண்டு போவோம். Let us make Maka this vera a harapan bit more edit editare. interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. ஓகே, நம்ம இதுலயாச்சும் ஜெயிக்கணும். Enough chatter. Focus now. You will need it. This round ஓகே, மோனாய். settles it all. ஓ இது நச்சையா? என்ன பேரை மாத்திட்டாங்க அதுக்குள்ள? ஷாங்ஸ்டன். No, 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 no. அப்பாடா. அதனால நானும் கீழே விழுந்துருமோன்னு பயந்துட்டேன். வாட்ச் திஸ். போதும், நீ அங்கேயே நிப்பாட்டு. இந்த வாட்ச் திஸ் எல்லாம் வேணாம். திஸ் தட்டு நிக்கிட்டு. ஓ ஷிட். 20 தான்ப்பா. நான் அடுத்தாச்சு ஒரு 50 போடுவோம். மோனாய். சரி, மோனாய் இல்லை நச்சு. ஆனால் அடிக்கடி பேரை மாத்திட்டே இருக்கானுங்களா? There we go. இப்போ நம்ம ஒரு 50 போட்டா இவனை வின் பண்ணிடலாம். Accio. Stay focused. என்னடா இது, தோத்துட்டே இருக்கேன். எல்லாத்துலயும் நம்மள தோக்கடிச்சிட்டானுங்க. சார் Very good, both of you. Well done. வெரி குட்டா. சார் தாத்தா நம்மளுக்கு இதுவும் பண்ணிட்டா இருப்போம். பரவாயில்ல.
நம்ம ரீமேட்ச் வச்சு நம்ம எல்லாரையும் தோக்கடிப்போம் guys. Class is என்னடா dismissed. கிளாஸ் Gather your things போறீங்களா? on the way out. ஓகே நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் டார்க் ஆர்ட்ஸ் Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. நெக்ஸ்ட் டைம் It நான் gets பீட் easier, பண்றேன். I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use And Accio Tata If you would. if you're so You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Hello there. You're the new student, aren't you? Oh, I'm a new student. அவங்களுக்குலாம் பேச முடியாது. டடடான், டடடான், டடடடடான். ஒரு ஃபுல்லா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு டிஃபென்ஸ் ஆப்ஷன். இது கொஞ்சம் நம்ம ஃபைட் பண்ற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டூபிட். நீங்க கவலைப்படாதீங்க, நான் உங்களுக்கு இதுல ஜெயிச்சு காட்டுறேன். Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Okay, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெல்ல மனப்பாடம் பண்ணிட்டோம். அதுக்கு தான் இது. ரிவ்யூஸ் வந்துருச்சு நமக்கு. நம்ம இது பண்ணிட்டோம். அவ்வளவுதான். பாத்தீங்களா? லிவியோசோ. Now, let's try something a little larger.
நவருங்க எல்லாம் பாருங்க ஃபைட்டு ஒரே தூக்கு தான் தலைவர். Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? Yes. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent. Levioso. Now, well done. இதுதான் நம்ம தூக்கிட்டே நம்ம அப்புறம் ஃபைட் பண்ணா அது முடிஞ்சிரும் போல. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, இப்போ நம்ம ரெண்டு எனக்கும் அவனுக்கும் இப்போ ஃபைட் வரப்போகுது. Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. This should be easy. Protego. Complicates things. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. Form. I know. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. Beginner. You give as good as you get. நம்மளோட ஃப்ரெண்டு தான். இந்த மூவில எப்படி டான் வீஸ்லி கூடவே இருப்பானோ இவன் நம்ம கூடவே இருப்பான். I put you on the spot and you rose to the challenge. இப்பதான் பிகினிங்ன்றதுனால இதெல்லாம் கொஞ்சம் கடுப்பா தான் இருக்கும். போக கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். If what I've said next நம்ம எங்க போறோம்னா ஷாப்பிங். We can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Revelio. அப்புறம் பார்த்தோம். நம்ம நெக்ஸ்ட் எங்க போனோம்? நம்ம ஆன்ட்டி கிட்ட போனோம். ஆன்ட்டி நமக்கு ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் தரன்சி ஹாக்வர்ட்ஸ். இன்னும் வரல. சரி நம்ம போயிட்டு ஃபீல்டு பேஜஸ் நமக்கு இதுலாம் வந்திருக்கு கைஸ். க்ளவுஸு இன்வென்ட்ரியில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்வென்ட்ரியில்
கியர் கியர் விடுங்க. க்ளவுஸ் நம்ம க்ளவுஸ் போட்டால் நமக்கு நிறைய கொஞ்சம் டிஃபென்ஸ் பவர் அதிகமாக இருக்கும். கண்ணாடி தரலாம் தேவையில்லை. எதுவுமே போடாம நெக்ஸ்ட்டு நியூஇயர்ல என்ன ஆனால் கேவலமாக இருக்கு. கலெக்ஷன்ஸ் ஓகே, எல்லாத்தையும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹாக்வர்ட்ஸுக்கு போக போகிறோம். ஹாக்ஸ்மீடுக்கு போக போகிறோம். Off on another adventure, are we? என்ன க்ளவுஸ் வேற கிடைச்சிருக்கு, நம்ம அதை மாற்றிப்போம். என்னடா க்ளவுஸ் கிடைக்கலையா? ஓகே, வந்துருச்சு நியூ கொஸ்ட். இப்போ நம்ம இதுதான் இந்த கிளி வந்து நமக்கு வழி காட்ட போகுது. வீஸ்லி ஆண்டி வந்துட்டு இருக்க ஆக்ஸ்மீடுக்கு கூப்பிட்டு போங்க. இவங்க வந்து செபாஸ்டியன் தான் கூப்பிட்டு போக சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே ஒரு செம்ம ஃபைட் இருக்கு கைஸ், பெரிய ஜெயண்டோ ஏதோ ஒன்று வருவாங்க. ஆக்சுவலாக ஆண்டி வராங்க. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. நமக்கு ஒரு ரூம் வேற தருவாங்க இதுல. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Thank you. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Okay, Auntie. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Auntie. Sebastian. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. கடைசி வரைக்கும் இந்த அசைன்மெண்ட் எழுதாம விட மாட்டானுங்க. மேஜிக் ஸ்மெல் போல.
Revelio. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. No time எடுப்பேன்னு தெரியும் ஆனா இவன் சொல்றான் பாருங்க right away, Professor. டாஸ்க்லாம் உண்டு அதுதான் கடுப்பா இருக்கு This is the right area. I wonder where the flying page is. Flying page? No, okay. Accio. Got it. The flying page a flying page must be around here somewhere. Brilliant. Nice one. அவ்வளவுதானா? I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. நம்ம தப்பா பண்ணிட்டோம் நல்லா கண்டுச்சா பரவாயில்லை That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Next track வந்து இந்த சைடு தான் நம்ம போகணும் குட்டி காத்துதான் வழி ஓகே இப்போ பார்த்தீங்களா செம்மையா இருக்குல்ல There's something in there. I just know. Ta-da. நம்ம இங்கே விட்டு சேவ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் நாளைக்கு பார்க்கலாம் கைஸ் நாளைக்கு வந்துட்டு நம்ம ஹாக்ஸ்மீடுக்கு போவோம் ஓகே பாய்